So, the first question is, how much unexpected was the invitation to Omsk, and how did that happen? So, could you please answer? Yes. Yes, I have been surfing in Messenger Facebook, and a guy called Yuri asked me if I would like to come to Omsk, because there is every year a big, huge Eurodance party, and this was the starting, and first I couldn't believe it. Вопрос был про то, насколько неожиданным было для вас приглашение в Омск и как это произошло. И Тина говорит, что она просто проверяла свой мессенджер, и вдруг она увидела от Юрия приглашение, что вот, да, ее приглашают в Омск, потому что здесь будет большая вечеринка от фанатов Eurodance. И она сначала не поверила в это, не поверила. Следующий вопрос. Первые впечатления от приезда. What are your first impressions of this arrival? You mean the journey? The journey. Yes, we just flew over Istanbul and then over Moscow and then came to Omsk, and it was a very, very, very warm welcome from you all, and I was so surprised, and I couldn't believe it that there was standing a crowd like my fans, and I was like, do they mean me? I cannot believe it. So I was very surprised, and it was a very, very great pleasure for me. Да, они сначала летели через Стамбул и потом Москва, и это была очень-очень теплая встреча здесь, и когда Тина прилетела в аэропорт, она увидела здесь целую толпу фанатов, которые ее встречали, и она не поверила, и она подумала, это действительно меня, они все знают меня, они меня встречают или кого-то другого, может быть? Хорошо. Следующий вопрос. Выступали ли вы раньше в России или просто путешествовали? The question is, have you ever performed in Russia before, or have you ever just traveled? Have you had any experiences with Russia at all? The thing is actually that it's my first time to be here in Russia, the first time. And but my friend, my son has a girlfriend, and she's from Kazakhstan, so she has to learn me Russian. All right. Вы уже поняли, что это первый раз непосредственно для Тины, первый раз в России, но ее сын встречается с девушкой, которая русская, из Казахстана, и поэтому она уже знает. What city they asking? Павлодар? What city? I don't know. I'm not sure. Не знает, какой город, но она русская, из Казахстана, и они уже встречаются много лет, 7 years, right? So next time I'm coming and I'm talking to you in Russian. Yes, в следующий раз, когда она она уже будет говорить по-русски. Поэтому она уже знала что-то о России, у нее были уже впечатления о России и о русских людях. Yes, I promise. Следующий вопрос. Почему ваш выбор пал именно на Eurodance как стиль музыки? The question is, why at all have you chosen Eurodance as a style? How come that it appealed to you for the first time? The funny fact about it is that I didn't choose it actually like by purpose. It was a time, the 90s, as I became a singer, and I often was booked in studios, in recording studios, and the modern thing at that time was Eurodance, and it was the same producer as Culture Beat, Melanie Thornton, and it was in the near of my city. So we just tried to make productions and recordings, and it happened, and it was a surprise for me too, though, to be kind of like a small star in Canada. This was a fact I couldn't believe it too, because it came from I was 22, and it was not a long time ago that I started to make a career, So that was a surprise for me too. Okay, so it's rather music chose you rather than you chose music. Yes, that's right.
Не сказать, чтобы я выбирала этот стиль для себя, просто так получилось, что когда я стала певицей в свои 22 года, этот стиль был моден, и меня заказывали как певицу, и я пела эти песни, потому что вот они были в тренде. И не так давно я начала строить, и потом для нее это было сюрпризом, когда она почувствовала себя немного звездой в Канаде, потому что она имела там успех. И некоторое время назад, не сказать, чтобы давно, она стала строить вот свою карьеру как Eurodance звезда. Поэтому, ну, можно сказать, что эта музыка выбрала ее, а не она выбрала музыку. Ничего так получилось. They are saying this happened in a great way. This is true. Следующий вопрос, номер 5. Как вы считаете, есть усиление интереса публики к Евродансу в 90-х в Европе и в целом в мире? С чем это связано? What do you think? Is there increase in this music appeal in the world? And if yes, why is it happening? Right at the what's the moment? reason? Yes, right at the moment. Right at the moment. Right at the moment. Is there increase more interest to this music? Yes. And if yes, why? Well, you know, if I go out of my house now, right at the moment, and I go to a club, in every club there is Eurodance, like Mr. Vane, like Snap, like everything, but without Tina Safrani. So I have to count to you, because I am very, I'm convinced about it, that the 90s are coming back, and the young people, they celebrate it too now, right at the moment. I'm not sure if it's the same here in Omsке and in Russia, but there is a community from further, and there is increasing community from the young ones. I mean, I can believe that it's going to be modern, but with the elements from further. Yes, what the reason is, I'm not sure, but anyway, I think the hits are coming always back. Okay. It's in the 70s or in the 80s. Everything is coming back, like clothes or something. Everything is coming back. Ну, многие уже поняли, что сейчас, когда она выходит из города, в каждом клубе звучит музыка Eurodance, звезды, которых она назвала, what were the stars? Mr. Rain, Snap, Mr. Rain, yes, but without Tina Safrani. In Germany. In Germany, yes. So that's why she believes that yes, Eurodance is coming. Sorry. Да, она полагает, что Eurodance возвращается, особенно от молодых людей. И происходит это потому, что хиты всегда возвращаются. Хорошая песня, великая песня, если она когда-то была спета, то она всегда вернется назад в каком-то новом обличии, в новой аранжировке, с новым настроением, с новыми звездами, но она всегда вернется. И да, Eurodance возвращается, насколько Тина видит, да, она возвращается снова и снова. Следующий вопрос. С кем из звезд и продюсеров Евроденса вы поддерживаете контакт? The question is, who among of stars and producers of Eurodance you have personal contact? Yes. Recently, I have met the singer of Masterboy, Linda Rocco. She lives about 200 kilometers far from me, and we met for a coffee. In fact, so we just wanted to know each other because we just heard about ourselves from each other, but we didn't meet personally yet. But I was with her coffee drinking, and we are talking to each other, and maybe there's a new project with her. Eki Swift. Eki Swift, yes, I know him too. Yes. Eki Swift is another star. Rappers, Eurodance rappers. Eurodance rapper. All right. Значит, ответ. Wait a second, I forgot. Sorry.
as you asked me, I know from Culture Beat, Tanya Evans or Thea Austin. I met her. We have met several times on festivals like in Canada, Toronto, Turbo B also. So we just, hello, how are you? And come on, let's sing together, something like that. But it's not a friendship. I mean, it's just business, and we know each other. Yes, it is. Yes. Многие звезды, кого Тина упомянула, она с ним поддерживает связь и говорит им привет-привет, но не то чтобы сказать, это близкая дружба, просто это бизнес, и они знают друг друга, они доброжелательны друг другу и всегда говорят привет-привет, как дела. И вот с этой девушкой, напомните мне, как ее зовут? Линда Рока, да, недавно Тина с ней повстречалась лично. Они долго знали друг друга понаслышке. Тина знала про нее, и Линда знала про Тину, но не встречались. Но вот недавно случилось так, что они встретились и поболтали, и выпили вместе кофе, и, возможно, будет совместный проект. Может быть, будет совместный проект, вот вместе Тина и Линда Рока. Окей. Следующий вопрос. В последние годы в Европе проходят музыкальные фестивали с выступлением звезд 90-х. Принимаете ли вы участие в них? Recently, there have been some musical festivals in Europe with the performance of the stars of the 90s. Do you take part in these festivals? I had an offer from Holland. From an agency, they wanted to perform me in Romania and in Bulgaria, but then came COVID. This was the reason. But anyway, I'm not sure. Maybe next year or something like that. But I hope to see you soon. Maybe next year. I don't know, but I would love to come here again. I would love to. Было предложение из Канады, из Нидерландов, извините, от продюсера, чтобы Тина выступила в Румынии и в Болгарии. И это уже было на ходу, проект был на ходу, как начался COVID, и проекты были закрыты, к сожалению. Но, может быть, в следующем году будут еще предложения, и Тина очень надеется приехать еще раз в Россию. Она была бы очень рада приехать в Россию снова и снова. Yeah, they're saying that after that you'll have huge offer. Oh, thank you. Thank you so much. But anyway, I'm coming back because it's very special here. Здесь особенная атмосфера, и Тина верит в это, потому что здесь происходит что-то особенное. Really. I love you. I love you. Это не нужно переводить, да? Это не нужно. Вопрос номер 8. Ваши впечатления от русской публики. What is your impression of your Russian fans and Russian spectators? As I experienced, it was a funny fact about Russian, because one day we were searching through the internet, and my husband and me, and we finally recognized that there is a huge community since all over the years. I mean, since there are forums where from the year 2006 or something, it's like hundreds of commentaries, where the people write, "Oh, Tina has this song and this song," and I thought, like, they know more about me than myself. So they are always watching me, and they are not comparing, but they are always true fans, and they don't let me go, or they don't let me down. So I'm sure that if I'm coming back, I will do a kind of more new projects with all together, because here are very talented persons, and I would love to make new projects with everybody from you. So let's do something new, Euro style, but with new sounds and something like that. And I'm sure that we will do it in Russia again. Who knows? Тина говорит, что она заметила такую интересную вещь насчет российских фанатов, когда она читает форумы.
Давно-давно она еще это заметила. Она считает, что комментарии очень снабжены деталями. Они такие подробные. Они говорят, Тина спела это, Тина сделала то, Тина съездила туда. И она говорит, что, боже мой, эти люди знают обо мне больше, чем я. Они помнят то, что я уже не помню. И она говорит, что эта любовь и эта преданность фанатов очень поддерживает ее. И она будет рада сделать новые проекты с этими людьми. Она здесь встретила много талантливых людей. И она будет рада сделать с ними новые проекты, с новым звучанием, с какой-то новой аранжировкой, с какой-то новой атмосферой, какие-то новые хиты. Она была бы очень рада сотрудничать и сделать что-то новое. Yes. Можно ли сказать, что здесь было именно не большая сцена, а по-доброму, по-домашнему, от всего сердца, именно проникновение? Okay. Can we consider that it was not like a big stage here, but it was like a little family, Yes, like a welcoming family, and Yes, you thank as you a so much. part of the family. Thank you so much. Конечно, конечно. Спасибо, спасибо, И последний вопрос из этого списка. Каковы ваши дальнейшие творческие планы? What are your next plans for your creativity, for your career? Yes. What are your plans? So as yesterday I mentioned already that there is a new production with that guy, with that Samus, his name is Samus from Australia. And as I told you, the 90s are coming back, so anyway, I don't think that it's the last time, and I appreciate everything here, and it's a great honor to be with my fans. So you're the real fans, I know that, and I'm sure that it's not gonna be the last time. I'm very, very sure about it. Тина говорит, что сейчас уже она работает над новым проектом с австралийским продюсером. Его зовут Samus. That's the name of producer, Yes. right? Yeah, Samus J. Yeah. Сам же. Да, она работает уже над этим новым проектом. И You know him. Okay. да, и сейчас она была бы рада, если что-то родится вот из этого концерта, если какая-то коллаборация, какое-то взаимодействие родится вот из теперешнего общения и вот из этого события. Она была бы очень рада сотрудничать с кем-то и сделать что-то новое. And I'm waiting for you all on Facebook because I cannot open it here in Russia. I'm closed here. So if I'm flying back, then I will answer all the questions and everything else, and we make together new projects like new songs. Okay? Тина приглашает всех связаться с ней на Фейсбуке, потому что сейчас она не может его открыть, да, но мы откроем, и мы все сделаем, и мы напишем. И она говорит, что я с каждым из вас буду рада поддерживать связь, и если будут хорошие предложения о каких-то проектах, то она будет очень рада этот проект развивать. Genau. Ребят, есть вопросы из зала? У меня есть, я могу задать. Пожалуйста. А какие общие впечатления от нашей базы и, в частности, от зимней палатки и раскладушки? What are your impressions of this resort, and in particular of that tent that you saw down there for winter fishing and the bed? What are your impressions? Well, you know, it's not so unusual for me because my husband is always going to take walk into the mountains and trekking. He makes trekking, and I was with him several times. And I like it, and for me it's normal. I love it, and I can understand it, but for me it's a little bit too cold. A little bit. Winter experience will be a bit unusual. Тина говорит, что для нее это не совсем новая вещь, потому что ее муж постоянно ходит в походы, в горы, и она несколько раз была с ним. Она знает, что такое походы по горам, но одна вещь, которая для нее совершенно неожиданна, это зимние походы.
И поставить палатку зимой, и зимой проводить время в палатке, это что-то новое, и для нее это было бы слишком холодно. Нет, 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 не для меня. Summer only, summer, summer. Только летние походы, только летние. У нас Да, сегодня Тина здесь пришла к нам в гости днем. Она попросила подключиться к колонке, мы не смогли. У нее была минусовка на телефоне. Она спела под нее медленную композицию. Бомба. Я спросил ее, как, да, мы здесь сидели, она здесь пела, девочка одна вообще на взрыв плакала. Да, она не знала даже о чем песня, она просто там на взрыв. Да, где-то там все-таки ее заняло это все. Я спросил, споете, нет? Она говорит, нет. Мне интересно, это что-то личное, просто там муж играл, я так понимаю, Уви играл на, как раз таки, на клавишных. И почему? Может быть, все-таки споет? Вопрос такой. He's wondering that he saw and he heard you singing here in this place, and the girl was crying. And вообще в сопли, какие там краи. okay, she was not crying, sobbing. She was sobbing, and you sang, but you did not have minuses in your phone. And he asked whether you could sing it again, and you said no. And he's asking again, maybe you sing it, and if no. One more time? One more time. Just right now? Maybe a few words? Yes. Sure. Сейчас здесь хотите? Нет, во время... Честно, ребят, песня, я прям сам сидел. Yeah, why not? Now or here? Will you sing it? Yes. Да. 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 Я не слышу вашей радости. Еще вопрос один. А была ли Тина лично знакома с продюсерами и с рэперами? Именно лично, то есть не заочно, а лично? Have you met personally any of producers? I mean, not online, but personally, like face to face? Питер Боллин. Dieter Bohlen? Dieter Bohlen? Bohlen? Bowling. No, Peter Bohlen. Peter Bolwick. Peter. Yes, I know him. This is a good question because I was usually asked if I ever met some rapper, and this was the time the singer came into the studio Mondays, and Tuesdays the rapper came. So we didn't meet personally, but the other side, the producers, in fact, I know them all personally. So. They worked with me together, and I was working with them together. And sometimes it was a little bit hard because I wanna know, and one more time. I wanna know. One more time. I wanna know. So he just it was very hard though. So. It's not so easy as it sounds on CD, on the song, you know, because it's really hard work. It's really hard work. You know that. And the thing is, in fact, the producer are always, I know them personally, but I know that Peter is now not working as a producer anymore. This is what I know. But you knew him before. I know him still, yeah. Да, она знает его лично, и всех продюсеров, с которыми она работает, она знает лично, и это нелегкая работа, даже если она знает, потому что они заставляют повторять несколько раз. Я не могу повторить вот это I wanna know. Еще раз. Да. Я стесняюсь. One more time. Да, one more time, да, еще раз. One more time. Да, и завтра все сначала, еще раз, да, потому что мы видим только единственную версию, да, пока до идеала не дойдет, да. Но вот этот продюсер, о котором вы спросили, насколько Тина знает, он больше не занимается продюсерством. Да, она знает его лично, но, по-моему, то есть, по мнению Тины, он больше не работает как продюсер. А? Можно еще вдогонку вопрос? Ну, да. Как раз по этой теме вопрос. Раз вот они песни, они, как на форуме у нас был вопрос один раз, тему обсуждали. Голос Тины и песни или не Тины. И кто-то рассказал, что Тина приходила, голос только женский.
рэп отдельно записывался, а продюсеры потом могли их соединить, и даже Тина не знала, в какую группу может эта песня попасть. Да, это было, не было, вот как-то. Вот реально такая информация, что они по отдельности записывали и не могли даже не знать, в какой группе потом эта песня окажется. Okay. В какой группе? Использовали ее вокал. Да, просто приходила в студию, записывала голос женский, потом приходил рэпер, записывал свой. И продюсеры сводили песню вместе, а Тина даже не знала, как группа будет называться, как это, просто ее голос использовался. Вот это было такое дело или нет? Потому что мы тогда очень сильно много спорили по группам. Нам это неизвестно, было ли так на самом деле или нет. Песни, а есть неизвестные. И вот у нас были честно просто. Ну вот не просто. Да. Вот разрешить хочется. Well, they are feeling jealous about you, your talent and your voice. And they say that there is an idea that sometimes a rapper comes to the studio and he gives his rap and he uses your voice and then somewhere in the studio they combine it together. Yes, yes. And then you never know how your voice is going to be used. That's true, yeah. Все-таки мы были This is true, yeah. Помните, такая But была you cannot. прям такая do anything. No, you cannot do anything about it. It's like the same with photos and like everywhere. But it's not this. It's not only me as a person. It's everywhere. Is it happening to everybody? You know. So Because they say they recognize your voice. this is good to hear. Thank you so much. Thank you. Она говорит, да, это правда, что твой голос могут использовать. Она говорит, но это не только со мной, это происходит и с другими певцами, и это так же, как и фотографии, например, кто-то берет ваши фотографии и использует в своих целях. Здесь ничего нельзя сделать. Лихие 90-е, Yes, they're saying it's about 90s. Everything Yes, was yes, stolen yeah. in the 90s. This is Everybody true. steals Yeah. This is true. Можно This is вопрос? true. Хотелось бы узнать, помимо ваших песен, которые вы в 90-е, есть ли у вас любимая композиция, Eurodance Composition, которая не ваша, а именно какой-то хит, самый любимый из 90-х? Да. И если такой любимый хит, чтобы, если получится, можно его напеть припев. Не Eurodance? Именно Eurodance, но не в ее исполнении, а других исполнителей именно. Да. Какие песни нравятся? Eurodance Star Hits, который в ее сердце, ее сердце. Только без One More Time, Санек, если не понравится. They're asking if you have a favorite Eurodance song, single, which is not yours, but somebody else's, but you still like it very much and you have it in your heart. Okay. Somebody else's Eurodance song. Yes. I do have. I love. You know that song from Melanie Thornton? I love how you love me, the way you treat me here. You will love me whenever we are true. How you love me, oh baby. Now I have a question. У Тины вопрос теперь. As I met personally almost everyone personally yesterday, and my question is that if do they believe here, your friends or my friends, you are my friends, then that it's a little bit it's very not difficult, but how will you call it? Is it very different to Germany? I just wanted to ask if they think that it's similar. In what aspect? I mean the weather and the area and the nature. And nature. И сейчас, когда Тина здесь побыла и почувствовала эту обстановку, она хочет спросить вас, как вы думаете, вот эта природа и погода и воздух, это все в Германии также или это по-другому?
Как вы считаете? Je nachdem. Je nachdem, kommt drauf an, wo, ne? Deswegen zeige ich keine Stimme. Ja. Ich habe eine persönliche Meinung. Сейчас вообще ничего не понимаю. Genau, okay. А мы точно в России. Жесть. Зависит от региона, конечно, но я как бы была, и у меня есть преимущество, поэтому я промолчу, пусть отвечают другие. Катя сказала, что Катя was saying that it is different. It is different in what? В каком смысле по-другому, Катя? Совсем другой климат, другая. Континентальный. Ну, это все по-другому. Everything is different. The climate, everything is different. У меня есть немножко информации. Когда мастербой приезжал в Москву в 2019 году, мы с ними фотосессию устроили возле отеля. Это был декабрь месяц, они выходят и говорят: мы думали, что у вас тут холодно, а у вас так же, как у нас в Германии. Это Москва. В Москве. Это Москва. Да, это их личное слово. 2019 what? 2019. 2019, Masterboy came to Moscow in December, and he was expecting it to be cold because it's Russia. Oh, really? Russia is notoriously cold, but he was surprised to see that it is just the same as Germany, Yeah. just the same. So he was surprised. He did not expect that. Еще один вопрос. Я сегодня просил спеть песню на немецком языке. Вопрос, а пробовала ли она когда-нибудь свой хит на английском петь на немецком? И может ли она какой-нибудь из известных хитов сделать на немецком своих? Ну, спеть. Давайте по порядку. Какая разница? Давайте по порядку. Это просто интересно. Может ли спеть Хит на английском, спеть на на немецком. немецком свой, Свой. который известный? И, как бы, Есть ли такой вариант вообще, да, в принципе? вообще вариант такой есть. Is there any chance, any possibility of performing one of your English hits, perform in German? German? In Germany? German, no, in German language. Oh, German language. oh, I That can- you usually, which is usually Ну, к примеру, Into the Fire я. на немецком спеть. Into the Fire. Into the Fire, но спеть это на немецком. Into the Fire, for example, Into the Fire, and sing it in German. Ooh, I would have to try it, but it's very hard though, right in a few minutes. But I can try it. I can try it. Ja, ich probiere. Aber es ist eine interessante Frage. Но это просто так не делается, это очень сложно. Да, это очень сложно, но может быть, я бы попыталась. Ну, ребята, вы такие задачки задаете. Ну, барин, у тебя задачи. If you like, only Yeah. if you like. But it's not too short now. Maybe tonight, okay? I will try. You are here tonight? Okay. So let me think about it, okay? Она подумает об этом, и может быть, ну, не так быстро, не прямо сейчас, но вот на сегодняшнем шоу, да, he's asking about very little bit. Which song? Into the Fire, Into the Fire. Oh, wait a second. You got the feeling to get into. Oh, wow. In German? Oh, it doesn't sound like good. No. Наша. Не очень хороший, На ее выбор. не очень No. хороший выбор. Your choice, your choice. Yeah, but it's the German language is so difficult to sing. It's like, Es gibt so viele Möglichkeiten, ins Feuer zu gehen. Ich weiß es nicht. Ich habe gar keine Ahnung, wie das heißt in Deutsch. It's really hard because English is so easy to sing because everything is O and A and I at the end. lot of vowels. Yes. И поэтому, наверное, But the German is like ich bin da. Сложно петь на немецком, потому что слишком много согласных. По-английски это гораздо легче, потому что везде много гласных. Гласные чередуются, их много. На немецком это гораздо сложнее. Sorry. It's impossible. Yes, it is. But it was interesting, the question. I mean, it was a good question. Знаете, что мне хотел сказать, что вы не были на нашем знакомстве, ну, когда у нас начиналось мероприятие,
и мы сейчас находимся в Омске. Но знаете ли вы, что здесь люди находятся со всей страны? Что люди проехали 2000, там, 3000 километров, чтобы попасть именно сюда, как к вам, именно со всей России. Знаете ли об этом, Тина? Do you know that in this event, these people, they are Не not, только Омск, не только Омск. they are not from Omsk only. Some of them have traveled 2,000-3,000 kilometers from different cities just to see Moscow, you. Moscow, Moscow, Bryansk, Chelyabinsk, Kaluga, Sochi, Tymyr. Thank you so much. Yes, Thank you so much. they have all come to see you, to see То есть you. здесь избранные люди. Yes, they're very, very special people Yes, here. I Very know that. special. I know that. Тина знает об этом. Тина знает об этом, да, и очень ценит. Кто-то из Сиэтла прилетел. Seattle? Yeah, there is even one person from Seattle. I know that, and I appreciate it really from my heart, and I'm so thankful, and it's a great honor for me to be here. And as I said before, we meet each other again one more time, maybe next year, I don't know, but anyway, we're making a good party tonight, okay? Yeah. Thank you so much. You're so the best. Тина понимает это, очень-очень ценит, очень благодарна всем и каждому за то, что вы приехали встретиться с ней, и она очень надеется, что мы встретимся снова, может быть, в следующем году, может быть, еще в какой-нибудь раз, но она бы хотела снова и снова видеться с нами. Спасибо. Все на этом, наверное? Все. Что, готовится? No more questions? Еще вопросы? Давай парочку Но он еще. не музыкальный. Вот как училась она в школе, после школы, кем хотела стать? Вообще, то есть, какую профессию выбирала она? Как Окей. стала Она певицей, же да? может быть певицей. Я вчера не рассказывал, хотела быть, что она в конечно. хоре пела все свое детство. Кем хотела быть? When you were a child, did you realize that you wanted to be a singer? okay. And who did you want to be when you were a child? When you were at school, how did your school years go? And when did you realize, if any, that you wanted to be a singer? This is a good question. I have a story. I have a story about that. My mother, she always tells me right now, as you have been a baby. I was there with the, I don't know what is it called, Windel, Пеленки, наверное. with a baby, and I was standing like. And I was always dancing and singing la 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 la, and I was so small, and she thought that, oh, my daughter, she's becoming a singer. This is so. Anyway, I couldn't, I cannot explain, but there is nothing else I could imagine for myself, and this is the reason why I'm working with my husband since 20 years. We are living from music. We just do music every time, every day. And about 120 gigs per year. Yeah, so he's always playing the piano. I'm always singing, and it's always a great honor for me to perform. Anyway, it doesn't count if there are 2 people or if there are 2,000 or 20,000. For me, I'm always singing with my heart and with my soul, you know. And I hope that the people can hear it. Okay, sure. Thank you. Все понятно? Ну, я переведу. Тина, когда она была очень маленькая и еще была в подгузничке, она всегда, когда слышала музыку, она вставала перед телевизором и вот так делала ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. I couldn't even walk. Да, она даже не могла ходить, но если она могла, if you could stand, Yes, and I was like. Она могла только немножко стоять, но она уже танцевала и пела под музыку, и тогда мама сказала, что моя дочь будет певицей. И так оно и случилось. И сейчас уже 20 лет, вот именно поэтому 20 лет она со своим супругом, они живут музыкой, и они все время пишут музыку, все время что-то делают, все время что-то поют. 120 концертов в год. 120 концертов в год. И для Тины не имеет значения, слушают ли ее 2 человека или 20 тысяч. Она всегда поет искренне из своего сердца. И она надеется, что вы это слышите и понимаете. И мы сейчас.
Тина передает благодарность своему супругу Уве, который с ней все Ja, эти годы. Uwe, du musst nachspielen. Уве. Давайте закончим на этой счастливой ноте. All right. Well, the Okay. people are happy. Okay, me Let's too. finish. Me Let's finish too. on this note. Thank you, And danke let's schön. proceed with the show. Vielen Dank.